and then you just come home in the evening after maybe taking away your mental awareness with alcohol and drugs and whatsoever, and you just try to numb yourself, and if it isn't really successful, you go even further and you develop this thing like bulimia or anorexia or whatever, where you just numb yourself by taking away the calories that you need, and you just make yourself fall asleep, so you wake up in the morning and feel like total shit. But then the day starts again and you put on your mask and it works out somehow fine until, I don't know, whatever the fuck happens. Overdose maybe, end up in the hospital. Medizinische Ausbildung fiel es mir selber oft schwer, psychische Erkrankungen ebenbürtig zu körperlichen Erkrankungen anzusehen. Es fehlt viel Kommunikation auf dem Thema. Menschen fühlen sich leichter, über körperliche Erkrankungen zu reden, weil diese nicht mit einer Schuldfrage verbunden sind. Psychische Erkrankungen muten immer als eine Art Schwäche an, die man selber in der Hand hätte. Selbst geholfen zu verstehen, dass es keine Stärke ist, über seine psychischen Befindungen hinwegzugehen, sondern dass es eine Stärke ist, sich dessen zu widmen und zu verstehen, was das bedeutet, und sich mit schmerzlichen und problematischen Dingen auseinanderzusetzen und versuchen, diese zu klären. So my barriers in my mental journey was mostly even this idea that I can feel good, because if you're experiencing something from very early age, you don't even know the difference at some point. And so my symptoms had to go to a very physical level for me to even seek some treatment. And from that point I get to, okay, this is a mental health problem. So I would say this, I don't know, but this was coming out of the problem itself. So I'm not sure how to put this barrier exactly, but that I wish somebody would tell me that all this anxiety and panic disorder and depression kind of things were not just some kind of error or tired brain or whatever they told me so many times at doctors' offices, but that it was a very healthy response for unresolved trauma and a continuous exposure to an abuser. Because in that way, instead of just taking pills and going to therapy for something totally different, I could have actually deal with the true core of my problem way sooner. I think there is a big lack in understanding what is quote-unquote normal and what is already a psychological disorder, or what is disordered feeling, sensing, thinking. I don't think there's enough education about that, and I feel like there are many things that we just kind of accept about ourselves that don't have to be this hard or this painful, and with the support of therapy or other mental health counseling could be overcome more easy than just by ourselves. Nobody told me that it's totally normal to get psychological help if you need it. I mean, people pay a lot to go to gym, so why don't to go to a gym to stay fit physically, so why don't you just put in effort and energy and money if you can
but this shouldn't be a barrier, as I mentioned before, to stay fit psychologically. Ich denke, dass Menschen, die ein Problem bei sich ausgemacht haben, das sie behandeln lassen wollen, werden das in den meisten Fällen nicht offen mit ihren engen Freunden oder Familie kommunizieren, weil das als etwas Schlechtes wahrgenommen wird natürlich und als ein gewisses Versagen vielleicht auch. Und das ganze Thema ist generell eher tabuisiert. Was ich aber auch feststellen muss, ist, dass in meinem Freundeskreis, in meiner Altersgruppe, gibt es viele oder immer mehr, die da auch offen sagen, ja, ich habe eine psychische Krankheit oder ich habe was mich beschäftigt und möchte das professionell behandeln lassen. Was ich als größte Barriere für sowas finde und was ich neulich auch erst wieder mit einem guten Freund von mir erlebt habe, ist, dass es einfach super schwierig ist, dass sich selber wahrscheinlich das zugestehen, dass man da vielleicht nicht gleich Probleme hat, aber dass es einem dann nicht gut geht und das dann vor allem auch nach außen zu signalisieren und zu kommunizieren. Also ein sehr guter Freund von mir hat jetzt nach langer Abstinenz, haben wir es mal wieder geschafft, uns doch zu treffen in der Gruppe und dann aber nur unter betrunkenem Zustand konnte er mir dann alleine mal anvertrauen, was ihn gerade so beschäftigt und dass es ihm eigentlich gerade nicht so gut geht. Und hat sich vor allem super lang geschämt dafür, das auch so anzusprechen. Vor allem mit seinen besten Freunden so. Wenn du es denen nicht erzählen kannst, wem willst du es dann erzählen? Dann wirst du es auch ganz sicherlich nicht irgendeinem professionellen Zuhörer oder jemand, der dir da professionell helfen kann, erzählen, weil da die Hemmschwelle so hoch ist, das zuzugeben, sich da helfen zu lassen und überhaupt die Bereitschaft ist, eben sowas eben zu kommunizieren. Hindernisse auf meiner mentalen Reise hatte ich vor allem in meiner beziehungsweise durch meine Kommunikation. Angefangen damit, dass in meiner Familie kaum über Sorgen gesprochen bzw. Ängste geteilt wurden. Ja, man brauchte sich nur an diesem berühmten Riemen zu reißen und damit waren Probleme nicht mehr existent. Und dadurch dachte ich auch lange, dass es ein Zeichen von Schwäche ist, beziehungsweise ich andere Menschen belaste, wenn ich mit ihnen meine Probleme teile, gerade wenn es sich um psychische handelt. Ja, meistens habe ich mich sogar geschämt, anderen zu erzählen oder auch nur den kleinsten Hinweis dafür zu geben, dass ich mit psychischen Krankheiten zu kämpfen habe, weil ich auch sehr oft fehlende Sensibilität und Verständnis erlebt habe. Ja, ich habe oft Aussagen gehört, die den Betroffenen die Schuld zugewiesen haben. Darunter Kommentare wie zum Beispiel Sucht, Essstörungen oder Depressionen sind selbst gewählt. Oder warum isst sie nicht einfach was? Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Oder sie bildet sich die körperlichen Erscheinungen ihrer Depression nur ein. Sie soll halt mal rausgehen und was Schönes machen. Ja, und all diese Aussagen finde ich nicht nur total falsch, sondern sie geben den Betroffenen auch das Gefühl, dass sie nicht hart genug arbeiten oder dass sie weniger wert sind. Und solche Gefühle hatte ich auch sehr lange und deswegen habe ich das zu meinem Geheimnis gemacht und habe es durch dieses fehlende Verständnis und fehlende Akzeptanz auch vermieden, mir therapeutische Hilfe zu suchen, weil ich eben in keine Schublade gesteckt werden wollte. Another barrier in my metal journey was me being scared of the reactions I would receive, especially family-related reactions. Family-related reactions scared me the most before I was able to open up.
like problems with communication and with like, I don't know, to even be aware like what is the problem, and to like to say that I have some kind of a problem, because it was like a part of the trauma to not speak about stuff. So this is then of course also part of that inner barrier to like say that there is a problem. And this is also like what was always difficult and still sometimes is to like find that point that okay, this is a problem and I need to do something with it, to like not go to these extremes, and to be honest, just to like seek help, because to have this like, okay, I deserve to feel different that I feel now, it's kind of my own barrier. Ich glaube auch einfach, ich habe ihm da auch mal gesagt, warum wendest du dich nicht an Leute, die dir vielleicht helfen können? Da ist einfach die Bereitschaft auch nicht da. Die Angst ist da zu groß, einfach das zuzugeben, dass es einem da schlecht geht. Und dann ist einfach auch wahrscheinlich auch die Möglichkeit, ich glaube, er wüsste gar nicht wohin. Also ich weiß, dass es da Nummern gibt, wo man sich das mal von der Seele quatschen könnte, aber das ist gar nicht auf seinem Schirm. Und dann ist das natürlich schwierig. Und dann kann ich versuchen, als Freund ihn da ein bisschen hinzuschubsen und sagen, ihm das mal zu sagen. Aber wenn das nicht angenommen wird und wenn der Schritt nicht von ihm gegangen wird, ist das natürlich schwierig. Eine der großen Erkenntnisse für mich in meinem persönlichen Prozess, Psychotherapie in Anspruch zu nehmen, war einfach, dass es jedem Menschen mal schlecht gehen kann. Also es kann halt einfach zu jeder Zeit passieren, dass man die Orientierung verliert oder in depressive Stimmung verfällt oder einfach jemanden zum Reden braucht. Ich habe tatsächlich irgendwie vorher immer gedacht, dass Menschen, die sich in psychotherapeutische Therapie begeben, besondere Probleme haben, beziehungsweise es besonders schwer haben oder dass mit ihnen irgendwas nicht stimmt. Ich nehme jetzt selber Psychotherapie in Anspruch und schäme mich einfach, so jemals gedacht zu haben. Denn nur weil ich aus einem gut situierten Elternhaus komme und prinzipiell eine tolle Kindheit hatte, heißt es ja nicht, dass ich jetzt als Erwachsene nicht vor unlösbaren Problemen stehen kann oder auch einfach nicht mehr weiter weiß. Also mir ist einfach klar geworden, dass ich unbewusst selbst mentale Probleme irgendwie stigmatisiert habe. I wish that in my mind I would accept having a problem is okay, and that seeking help is nothing to be ashamed of. And no one told me that it is like not only okay to have professional help like therapy, but also that it is just normal, and that it's not about having deep depression or like a proper mental disorder. I would have, like, if somebody had told me that it is just also like accompanying me in my life, that would have helped like a lot also. I wish that somebody told me my problem was worth talking about. Deswegen glaube ich, dass man da auf jeden Fall vielleicht auch mal in einer gewissen Weise in der Verantwortung ist, als gut bester Freund auch mal mehr hinzuhören und wirklich nachzufragen, wie geht's dir, und nicht so lapidar als Begrüßung, sondern auch mal zu gucken, was sind denn vielleicht die Gründe, warum er sich gerade ein bisschen eigenartig verhält oder dergleichen. Was aber trotzdem super schwierig ist, weil klar, wir als Freunde sind natürlich keine professionellen Helfer. Wir können das natürlich nur erahnen und vermuten, und unsere Ratschläge sind dann meistens auch nur aufmunternder Art.
I always realized the value of therapy and I felt that it was accessible, but I didn't know how much it could help and what it could do. So therapy for me seemed to be something that you go to as a last resort once you're completely losing it and can't help yourself at all anymore. And realizing that therapy can just be a support in everyday struggles, in everyday harmful thought patterns or harmful feelings and beliefs has been such an eye-opener. I wish someone told me that there is no such thing as a too small problem. I wish somebody told me that if I feel like talking to someone, then I should do it. Ich wünsche mir einfach, dass, wenn wir mehr darüber sprechen, das Stigma abnormal oder verrückt zu sein vielleicht aufhört, weil wir sehen, wie es im Alltag und einfach zum Menschsein dazugehört, damit einfach endlich die Barrieren fallen können. Ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, wie man damit eben umgehen soll. Also vor allem finde ich auch super schwierig von der Seite des Zuhörers aus, wie man damit umgehen soll. Ich weiß oftmals nicht, was ich da machen soll in diesen Situationen. Für mich überfordert, kann nur versuchen, gut beizureden, aber wirklich sicher bin ich mir auch nicht und fühle mich da meistens selber sehr verunsichert in dieser Situation. Und das beschäftigt mich auch. Also, dass man einfach nicht weiß, wie reagiere ich auf jemanden, der offensichtlich Hilfe braucht. Und ich würde gerne helfen, weiß aber nicht genau wie. Das ist auch ein Riesenpunkt für mich. Hindernisse, eine mentale Krankheit behandeln zu lassen, sind, glaube ich, vor allem gesellschaftliche Probleme. Und da ist es auch schon schwierig, von Krankheit zu sprechen, beziehungsweise das spiegelt genau das Bild wider, was vorherrschend ist und bestimmt ist. Ich glaube, das ist wirklich einfach auch so eine Art soziales, kulturelles Ding, dass einfach diese mentalen Schwächen, ist falsch gesagt, dass diese Probleme, die man eben auch mal haben kann im Mentalen, dass man einfach sagt, okay, ich habe jetzt eine schlechte Phase, ich habe jetzt schon sehr lange einfach, mir geht es da nicht gut, dass man sowas anspricht, kommuniziert. The main barriers in my journey of mental health have been cultural, I think. They stem from a society that is capitalist and very driven and asks a lot of its members, me. I feel like there is always this pressure to give more, to do better, to be the better version of myself who I can't really be, and I never feel like I'm enough. In the future, I can imagine this is still going to be a struggle and a challenge, and that feeling of not being good enough is not going to just go away. And with the current situation in the world, just to say climate change and pandemics and poverty, I think there is just going to be as much or even more pressure on people's mental health, and including my own. Also from my psychology studies, I kind of had the feeling that me as a woman
like it's fine to have kind of depression episodes because like this is the statistics. So I thought this is just like a thing I kind of have to deal with, and it's like fine to have it, but no one told me that it's not because I'm a woman and like this stupid statistics. It's because I have been raised like emotional and sensitive, and yeah, like I've been raised like this, but no one like helped me kind of dealing with it. Difficult is especially that I have to think about this. Difficult is especially that I'm putting this pressure on myself. It's not a felt structural thing that can be changed. It's a cultural thing. It's a wider thing that is an underlying thought rather than a direct thing that I can deal with directly. And it's passed, I feel like it's passed down from generations and is so inherited, and just I'm gonna probably pass some of that on to my children. I think there is incredible value in having someone accompany you through the ebbs and flow of your mental health, and to have someone that just kind of represents a certain equanimity, just kind of being your center and just being there for you and holding what you bring into your lesson, into your session. Is, in my opinion, one of the best ways to deal with issues and problems regarding mental health. I'm sure friends can do that to some extent, but there's definitely an advantage of having someone professional do that for you. Mir geholfen zu verstehen, dass Menschen, die in Therapie sind, Menschen sind, die sich um ihre psychische Gesundheit bemühen und deshalb im Gegenteil eher Menschen sind, von denen auszugehen ist, dass sie eine stabilere Psyche haben als vielleicht Menschen, die versuchen, ihre psychischen Probleme mit anderen ungesunden Verhaltensweisen zu lösen. Und ich muss immer an die Stein fällt ins Wasser Analogie denken. Der Stein fällt ins Wasser und wirft Ringe, die irgendwann ganz automatisch ans Ufer kommen. Aber ohne die Mitte, also ohne den Stein, der in der Mitte anfängt und die Wellen den Weg gehen lässt, bringt es nichts, ans Ufer zu gelangen. Es gibt Abkürzungen und ich habe immer ans Ziel gedacht, aber eigentlich habe ich das Ziel verfehlt, da es aus den falschen Motiven entstanden ist und ich völlig vergessen hatte, was ich eigentlich wirklich will. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. In diesem Gedicht von Erich Fried kommt für mich zum Ausdruck, dass es in mir verschiedene, sich widerstreitende Stimmen und Empfindungen gibt. Und in dunklen Momenten verstummt die Stimme der Liebe in mir.
dann braucht es einen Impuls von außen. Du bist so gut, wie du bist. Denn wir erkennen uns selbst im Spiegel der Augen von anderen. Und manchmal braucht es diesen liebenden, annehmenden Blick einer professionellen Person, der mir eine neue Perspektive, eine neue Einsicht ermöglicht und ich mich wieder handlungsfähig und selbstwirksam erleben kann. Once I passed the point of anxiety and started to do therapy, it quickly got a beautiful thing I can look forward to every week. No one told me to seek for professional help when I needed it the most, because I didn't see this as an option, and I just would have loved to somebody to tell me. My barrier in my mental journey was not getting information at all and not getting the right information at the time I needed it the most. Ich hätte mir gewünscht, dass mir jemand gesagt hätte, dass auch wenn man viel an sich arbeitet und an seiner Psyche arbeitet, dass es kein geradliniger Weg nach oben ist, sondern dass es auch Rückschläge gibt. Weil ich habe mich viel zu oft dafür verurteilt, wenn ich gemerkt habe, dass ich auf dem Weg meiner psychischen Gesundheit nicht weiterkomme, sondern sogar einige Schritte zurückgegangen bin und habe es durch dieses fehlende Verständnis und Mitgefühl mir gegenüber nur noch schlimmer gemacht. Ich denke auch, dass es noch viele weitere Aussagen gibt, die im Nachhinein hilfreich gewesen wären, aber ich glaube auch, dass man viele Erfahrungen für sich selbst machen muss, weil man manchmal zwar das hört, was andere sagen, aber nicht so richtig versteht bzw. hören will. Und es ist gut, Fehler zu machen, gegen eine Wand zu laufen, hinzufallen. Wenn man aber auch daraus lernt und wieder aufstehen kann, und wenn man das nicht schafft, dann sollte man aber auch ehrlich zu sich sein und die helfende Hand einer Therapeutin oder eines Therapeuten greifen. No one ever told me that my mental health is in my control. I always thought that some things are just unchangeable, that they are part of who I am as a person, that I'm the type for that. So I wish someone would have told me that our psyche is malleable and continuously changing, and our belief systems and our thought patterns are the product of what we put in to our brain and into our mind. I myself was the barrier in my mental journey. Schwierig war für mich zu verstehen, dass auch negative Gefühle wie Trauer oder Einsamkeit wichtig und auch hilfreich sind. Und es fällt mir immer noch oft schwer, diese Gefühle zuzulassen, ihnen Raum zu geben und ihnen auch zuzuhören, anstatt sie durch andere Gefühle zu ersetzen oder mich abzulenken. Ja, generell musste ich auch erstmal lernen, dass man eben nicht immer glücklich sein kann und das Glück auch nicht im Außen zu suchen, sondern in mir selber zu finden und mich eben auch nicht abhängig von den Meinungen anderer zu machen und auch meine Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen. Und außerdem war es auch schwer für mich, mir einzugestehen, dass ich nicht alle Probleme alleine lösen kann und das auch gar nicht muss und dass es gut ist, sich Hilfe zu suchen und diese eben auch anzunehmen. Ich hätte mir gewünscht, dass mir jemand gesagt hätte, dass man auf sich selbst hören muss, sich selbst verstehen muss, um auch anderen gefallen zu können.
Der Charakter kommt von innen, ist längst da und muss nur entwickelt werden. Allerdings, wenn mir das jemand gesagt hätte, hätte ich es, glaube ich, nicht so verstanden, wie ich es jetzt meine. Happens when you don't know how to eat, when you don't know how to love yourself, when you do harm yourself. How do you treat your own children then? No one told me about the future. No one told me about how it might be one day when, I don't know, you have children, for example, which is a huge indicator for me, which was a turning point in my thought process about how my brain works, how my chemistry in my brain works, which I know I can't really influence, except for maybe some sort of pills, but I don't really want to take them, and make me really strong in that point to try to change how I think and how I treat myself in the first place, because I think how you treat yourself is how you will one day also treat your children. And I would love to have children. So realizing this really was a turning point in my life, and it made me think about everything. Yeah, this idea of having children one day and showing them love and self-love and how to deal with things really changed something with me, and I think I want to share this. I wish someone would have told me earlier, love is the most important thing. I wish that somebody had told me that I am responsible for myself. Maybe people will have told me that, but I feel like that's the main thing I've learned in the last few years with becoming an adult. That it's my journey, it's my responsibility to deal with with the barriers in my mental health, and nobody else's. And yeah, I'm learning that it is possible to meet them and climb over them. No one told me about how hard it will be. I have wished somebody to tell me that there are affordable options, that there are financially supported options. It is difficult to accept the fact that going to a doctor is paid for and going to a therapist would cost so much. A barrier for receiving help when having a mental problem is definitely the issue with the money and affording a therapy, especially for young adults and students. Deswegen braucht es kein Wunder sein, dass die Krankenkassenbeiträge auch nur einen Bruchteil dieser Therapiestunden abdecken. Also wenn man nicht super lange auf einen Kassenplatz warten möchte. Weil generell ist es halt einfach noch nicht zur Normalität geworden, psychotherapeutische Behandlungen in Anspruch zu nehmen und vor allem drüber zu sprechen. So yeah, I wish mental health programs would be more accessible, therapy would be more accessible, and information about mental health would be more accessible. Love to all of us.